Today's topics Cubitus Varus Valgus. Three short notes have come from this topic. One is Cubitus Varus, second is Cubitus Valgus, third is Tardy Ulnar Palsy. All three topic along with practical examination purpose, Cubitus Varus, how to present the case of Cubitus Varus. All three things along with the case of Cubitus Varus. Today we will discuss the all part of regarding the Cubitus Varus. So first part in your exam, short note in theory class, in practical class. If there is a case in Cubitus Varus Valgus, then it is the compulsory that case will given your exam. So first question you ask in exam after giving the case of Cubitus Varus and Valgus. What is the first question exam will ask in practical exam? What is your diagnosis? This is your diagnosis. You have to tell, or this is the proper diagnosis. You have to mention all that point in case of Cubitus Varus Valgus. Anybody? Volunteers? Thin, lean person? Roga patla? কি নাম তোমার? বাঙালি? What is your name? Huh? क्या? Sarthak. Would you volunteer for a case of Cubitus Varus? You are a case of Cubitus Varus today, as there is no patient available for last 10 days. This is a case of Cubitus Varus, your case. Okay, so this is your diagnosis. This is a case of static or progressive Cubitus Varus or Valgus deformity of left and right elbow joint of carrying angle. You have to measure the carrying angle for duration 1 year, 2 years, 3 years, and without any neurovascular deficit due to কেন হয়েছে? Due to what is the cause? So first you have to tell this diagnosis. This is the first point. Then examiner asked you why static and why progressive. So first you have to know what is Cubitus Varus, what is Cubitus Valgus. Sit down. What is Cubitus Varus and what is Cubitus Valgus? Anybody? Towards midline. Varus. Valgus? Away from the midline. Okay. This is arbitrary right answer. You have to mention the angle. What is carrying angle? 10 to 17 degree. Anybody? Follow. 10 to 17 degree. Definition. Angle between extended forearm and extended arm. Okay. Thank you. This is the carrying angle. Carrying angle এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে? Our forearm is bent toward the outwards. This is called carrying angle. This is my anatomical position. This is my anatomical position. Long axis of the arm and long axis of the forearm makes an angle. That is called carrying angle or Q angle. This is normally 5 to 10 degrees for male, 10 to 15 degrees is female for carrying angle. So what is necessity? এটা সোজা হলো না কেন? It may be straight. Why it is bent towards outwards? And why it is more for female patient? Sayan? আচ্ছা এটা সোজা হলে আমরা ব্যাগ ধরতে পারবো? ব্যাগ নিয়ে ক্যারি করতে পারবো? শপিং করতে যাচ্ছ, ব্যাগ ক্যারি করতে পারবে? লেগে যাবে তো পায়ে। For carrying of anything, this is maintain angle. That's why its name is carrying angle. Why it is more for female? For wider pelvis. Female have a wider pelvis. That is female is more. So how to measure? How to measure carrying angle? You have to measure carrying angle in exam. You have to draw the carrying angle. Otherwise,
examination is incomplete, your answer will be incomplete. You have to measure carrying angle. As there is a no case at present, I make Sarthak as a case. You have to draw the carrying angle. Who will draw the carrying angle? I will demonstrate, I will assist. Who will drawing? Sam, draw korbe? Female, কেউ draw korbe? চলে এসো आ जाओ बाइसेप्स दिखाओ आपका एनीबॉडी क्यों একজন এসো অভিষেক ব্যানার্জি नहीं आयुष চলে এসো आयुष প্লিজ আরে পরীক্ষায় আসবে এটা কয়েকদিন পর তো এক্সাম আসো let me explain the theoretical knowledge about the carrying angle, how to draw. This is the drawing point. You have to mark the 6 point. Listen quiet. You have to mark 6 point. Tip of anterior axillary fold, most prominent part of deltoid bulge, medial epicondyle, lateral epicondyle, ulnar styloid, radial styloid, and then Macken angles. Okay, so I will explain. Suppose these gentlemen have left side a cubitus varus deformity. Okay, so I দেখতে পাচ্ছিস তো ঠিক আছে দে okay, this one is the anterior axillary fold. Okay, this one is the posterior axillary fold. This is the deltoid muscle. So you have to first mark the anterior axillary fold. Mark করো একটা ক্রস চিহ্ন এখানে okay, then you have to stand front এখানে দাঁড়াও যা বাংলা সবাই ভালো করে বুঝে তো একটু ঠিক আছে সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে look from the front which is the most bulge point of deltoid and then mark that point along with the same line এখানে কোনটা bulge point most prominent point in deltoid mark আগে দেখ সামনে থেকে দেখ হ্যাঁ along the straight line হ্যাঁ কর মার্ক কর হ্যাঁ prominent point bulge of deltoid muscle ঠিক আছে so you have to take the mid point between these two point তাহলে এখান থেকে একটা স্কেল বসে একটা মিড পয়েন্ট নে দুটো নিছিস বেশি দাগ দিস না পরে হোস্টেলে গিয়ে তোকেই খেলাবে হ্যাঁ এবার নেক্সট is medial epicondyle lateral epicondyle how to determine this is medial epicondyle okay আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে you have to flex the elbow okay then palpate from the above first from the lateral side you have to palpate down और নিজে করো নিজে হাতটা করো do yourselves palpate from down fast most bony prominence fast from the above to down fast most bony prominent that is the lateral epicondyle how will confirm this is lateral epicondyle it may be the other things this is the normal anatomy in abnormal anatomy where there are multiple fractures anatomy distorted in that scenario how will confirm this is the lateral epicondyle okay তাহলে first bony prominence may be lateral epicondyle may be other thing what may be other thing this may be radial head তাহলে how will confirm this is put the hand this point and the supinate and pronate if there is a radial head there is a movement of the head if there is no movement of the head that point that means this is not radial head okay then flexion and extension if there is a movement then that means it is the olecranon tips if there is no movement that means it is lateral epicondyle okay sure any confusion okay
Okay, the mark that point, boss. Lateral epicondylar. এই দেখ, তুই দেখেছিস? বাংলা বুঝিস? অল্প অল্প, বেশ। আগে দেখ, ফার্স্ট palpate from the above. Palpate করে এখান থেকে, palpate from the above and fast bony prominence. Mark that point. Mark কর। Similarly, from the medial side, palpate from the above, fast bony prominence. That is the medial epicondyle. Okay. Then what is the other DD of that point? That may be other things. That may be the olecranon tips. Similarly, flexion, extension, radial head, difficult to come medial side. This is lateral side. Okay. So this may be the olecranon tips or malunited lateral condyle fracture or medial condyle fracture. So this is the one DD, the medial epicondyle. Mark that point. Okay. And this is the olecranon tips. Another point there. So how will confirm this is olecranon tips? There is a flexion and extension, there is a movement. Radial head, in flexion extension, there is any movement of radial head. Lateral condyle, epicondyle, any movement in lateral condyle, epicondyle, no movement. Only olecranon tips. This is olecranon tips. This is the form and angle. For a angle code. This is the angle. এটা কি বলে angle? Isosceles triangle of elbow. আরেকটা repeater triangles. What is the importance of that thing? সবাই নিজে নিজে দেখো। In extension, this is the parallel, and in flexion, this form a isosceles triangles. All arm of the triangle is the same. So what is the significance? বল না একজন। Pulled elbow. বেশি ভেবে ফেলছিস। Always think your spine. First spine, then brain. The brain দিয়ে বেশি ভাবতে গেলে একটু গন্ডগোল হয়ে যাবে। Pulled elbow is a condition of the বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। Pulled elbow means there is a radial head dislocation. There is a no point of this point. There is a no need of radial head dislocation. Pulled elbow are other things. Okay. So if there is a fracture in the lateral epicondyle, medial epicondyle, olecranon tips, this anatomy is distorted. Okay. If there is a fracture in the medial epicondyle, then what will happen? The length of olecranon tips and medial epicondyle either increase or decrease is not same to the lateral epicondyle and olecranon tips. Okay. If there is a fracture in the supracondylar digit, means above the lateral epicondyle, that means whole things will be decreased. So ankle will not maintain. So angle distortion means there is something happened around the elbow joint. This may be the fracture, maybe a tumor. The normal anatomy is not maintained, and you have to modify it further. So this angle is significance. This is no normal anatomy is maintained. Either there is a fracture or may any other pathology around the elbow joint that leads to damage around the elbow joint. Okay. করেছো বস? হ্যাঁ, ওকে। এবার মিড পয়েন্ট নাও এখানটা। এইটা মিডল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল মিড পয়েন্ট। এখানে নাও একটা। কি করে নেবে? ওই মিড পয়েন্ট নেবে? চোখ বন্ধ করে মাপো। স্কেল দিয়ে মাপো। স্কেল দিয়ে মাপো, মেপে একটা মিড পয়েন্ট নাও। What is the movement of elbow joint? How many movement? Female, demonstrate anybody? Shriya Ghoshal. তুমি না? বলো। জোরে বলো, শুনুক সবাই। হ্যাঁ, elbow. হ্যাঁ? বলো। Flexion, right? Extension? No adduction. In the elbow joint, there is two type of movement. Flexion and extension. And other is the supination and pronation. Okay. So in the exam, you have to demonstrate the flexion, extension, and supination and pronation. You have to mention what is the amount of flexion, normal or abnormal, extension, normal, abnormal, supination, and pronation. Okay. And
Always in exam you have to examine joint above and joint below. Okay? This is joint above, shoulder joint, and joint below, wrist. What is the movement of shoulder joint? Shreya? Adduction, abduction, internal rotation, external rotation, circumduction, right? Two more things, flexion and extension. Flexion, this is the flexion, shoulder joint. This is extension. This is abduction. This is adduction. This is external rotation. This is internal rotation, circumduction. Okay, right. And wrist. Again flexion, extension. This is adduction. No, this is the ulnar side, ulnar deviation. Ulnar deviation, radial deviation. Okay. Ulnar deviation, radial deviation, flexion, extension. Okay. And also there is supination subluxation. This is also joint. Right. Okay, so boss. Next point is radial styloid and ulnar styloid. How will mark the radial styloid and ulnar styloid? So why নিজে নিজে হাত দেখে দাও দেখো তোমরা দেখে নাও you have to palpate for wrist, radial side, lateral side. Okay, first palpate the wrist, there is a gap, then come down, fast bony prominence, that is called radial styloid. Similarly, from lateral medial side, palpate the joint, fast bony prominence, this is the ulnar styloid. Mark that point, radial styloid, ulnar styloid. That may be the cause that leads to change in the angle, isosceles triangles, and decrease or increase of carrying angle. First, any pathology, orthopedics. In orthopedics, you have to not memorize all things. You have to just memorize something. When you have to mention the etiology by etiopathogenesis, then you have to mention that point. Chok bondo kore. Infection, একটা, fast infection, then trauma, then developmental, then congenital, then iatrogenic, then malignancy, what? Vascular cause বা malignant cause. A simple point. সবগুলোতে ক্ষেত্রে একই. You have to mention that the infective cause, if there is infection in the joint, that leads to damage in the joint, that leads to cubitus varus valgus. হয়ে গেল. Vascular cause, if there is a decreased vascular circulation, that leads to osteonecrosis. Osteonecrosis leads to damage in the growth plate, that leads to damage in distal articular surface of the joint, that leads to cubitus varus valgus. And traumatic, supracondylar fracture, lateral condylar fractures, and fracture under the elbow joint, that leads to damage. Neoplastic, any neoplastics, most common exostosis, multiple exostosis syndrome, and congenital apical dysplasia. The most common is the malunited supracondylar humerus fractures. It's called cubitus varus valgus. Okay. Then a final point. I have drawn the all 6 points. Midpoint. Okay. Then draw. First connect this point and this point to this point. First connect this point. Connect. There is a point. Extend kore elbow, full extension. Connect. Wait, no, midpoint. This midpoint and this midpoint. You have to connect that. Puro straight line. Kar do. Connect kar do. Okay. Then connect that point and that point. You have to extend that. To extend that point.
connect. This is the point here. Okay. This one is the point here. Okay. Connect karo, connect karo. Is extend karo isko. Extend karo. Is. Okay. So this is the something about the drawing of the carrying angle. These gentlemen having carrying angle of, this one is the carrying angle. This angle formation. How much? 5 to 10 or 7 degrees. This is normal. Normal carrying angle. Okay. দেখে নাও একবার সবার কাছে গিয়ে দেখে নাও, যাও 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 দেখে দাও। Celebrity looks. Okay. Thank you. So you বুঝতে পেরেছো তো? Have you understood? Okay. Thank you. Okay. You are drawing the carrying angle. So mention the carrying angle. So first point, this is the your diagnosis. This is the Cubitus Varus or Valgus. I assume that this is the Cubitus Varus. The angulation is the 5 to 10 degree, 10 degree towards the midline. Normal to 0 to 5 to 10 positive degree outside. And it's become 0, then it's a special name. Carrying angle is 0. This is called straight line. This is called cubitus rectus. What is cubitus rectus? For your MCQ purpose, need physics. Cubitus rectus means 0 angle. Okay, this is the 0 means negative, minus 5 degree, minus 10 degree. Not mention the negative in exam. You have to mention the carrying angle 5 to 10 degree in cubitus varus. That means negative inwards. So I assume that the patient have this Sarthak have cubitus varus deformity 10 degree cubitus varus. Okay, so this is a case of static or progressive cubitus varus deformity of left side elbow joint of carrying angle 5 degree for duration of 2 years. Okay, and without any neurovascular deficit. Then first, second, this part is complete. Then why static and progressive? Then examiner will ask why static and progressive. What do you mean by static and progressive? Patient is come in OPD. You measure the carrying angle is the 10 degree. After 6 months, after 1 year, you ask the patient come after 1 year and observe the patient. Then again measure the carrying angle. This become 15 or 20. And after 1 year, it become 25. So gradual increase in carrying angles means this is progressive. And fixed carrying angle after 1 year, 2 years, it remain 5 to 10 degrees. That means this is static. Now why static and why progressive? কখন static হবে কখন progressive হবে? If there is any damage in growth plate, এটা তো mainly deformity in the pediatric age group. So if there is a damage in the growth plate, that leads to damage in the growth cartilage. Then deformity will be progressively increase along with the age. Okay, if there is no damage in the growth plate, then it will be remain static. This is the funda. You have to mention that point. So maximum 99% is the static. Okay. Then you have to mention the etiology. Last point, due to. This is the cubitus varus static cubitus varus deformity of left elbow joint of carrying angle 10 degree for duration of 1 year without neurovascular deficit due to one etiology. You have to mention কেন হয়েছে, due to fall, due to neurovascular deficit, due to tumor, you have to mention. So how will mention the etiology? Next point. If there is infection, it have to confirm this point by history. You have to take the history. So how you will confirm this point? একজন বল, demonstrate. পেছন থেকে রাকেশ আসেনি, তুই বলো, ওঠো বলো, এসো এসো এখানে এসো।
Sarthak have a cubitus varus of 10 degrees and you have to mention the etiology. What is the causative agent for this cubitus varus? This is the point. So you have to choose one point. How will exclude that point? By taking the history or examination. First point, infective. Medial growth plate damage. How will examine the Sarthak and how will take the history from the Sarthak? That you exclude that this is not cause of infective. Sir, history of any recent travel, then fever, history of fever, malice, তারপরে So let me explain. Cubitus varus is not an acute condition. This is a chronic condition. This is where cubitus deformity only appear after 1 year, 2 years, 3 years. Any insult on any injury or any infective cause, it's appear after 1 to 2 years. Okay, this is not acute condition. You have to tell the chronic condition. তাহলে স্যার মানে 1 বছর আগে বা 2 বছর আগে এরকম হ্যাঁ, এপিসোড হয়েছিল কিনা, বলো। ফিভারের হিস্ট্রি ছিল কিনা, ট্রাভেলের হিস্ট্রি ছিল কিনা, দেন তারপরে Anybody? কেউ আছো? আর স্যার টেস্ট Explain infective cause. How we exclude the infective cause? Osteomyelitis. There is sign of osteomyelitis. There is history of discharging sinus. There may be history of bony chips. There may be past history of the abscess drain around the point. That would exclude the infective cause. Okay. Then vascular. Vascular cause. স্যার ভাস্কুলার কোজে Always think about spine. স্পাইন দিয়ে ভাববে আর ভাস্কুলার পালস দেখবে, পালস আছে কিনা, রেডিয়াল পালস দেখে নেবে, পালস আছে কিনা, হাতে কোনো ডিফর্মিটি আছে কিনা, ভেনিস প্রমিনেন্স আছে কিনা, ভেনিস প্রমিনেন্স কিনা, পালস রেডিয়াল ভাস্কুলার করে সহজ জিনিস। স্পাইন দিয়ে ভাবো, ব্রেন দিয়ে ভাবা দরকার নেই। হ্যাঁ, নেক্সট ট্রমাটিক। হিস্ট্রি অফ ট্রমা রাইট, হিস্ট্রি অফ ট্রমা, হিস্ট্রি অফ অপারেশন, হিস্ট্রি অফ প্লাস্টার ইমোবিলাইজেশন। হ্যাঁ, this kind of history will take in the traumatic history. Okay, so you can exclude the traumatic history. And neoplastic. স্যার সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস আছে কিনা, This is the secondary to exostosis. This is always there is a exostosis is benign tumor. Okay, multiple exostosis. Body সব জায়গায় ছোট ছোট ফোলা ফোলা থাকবে, এই bony tumor, bony prominence আছে, multiple exostosis. You have to take the history and also examine the history. Last is congenital epilepsy. ছোটবেলায় ছোটবেলায় সব হাত পা এরকম পাকা, সব হাত পা বেঁকে গেছে, এপিফাইসিয়াল ডিসপ্লেসিয়া, শুধু এক জায়গায় মাল্টিপল সাইট আছে। ওকে, তাহলে পয়েন্ট ইজ এক্সক্লুডেড। এন্ড হাউ উইল কনফার্ম দিস ইজ এ সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার or lateral condylar fracture? You have to mention that. এক্সরে Okay. No X-ray. This is the clinical class. Okay, in supracondylar fracture you have to examine that point. This is called the supracondylar region. This is the condyle, epicondyle, lateral epicondyle, medial supracondylar above the condyle. So you have to palpate that point. Okay, you have to palpate first normal side. This is your normal side. You have to palpate the normal side. Then you have to palpate the abnormal side. In supracondylar fracture, there is a thickening, broadening. There is a distortion of the angle, isosceles triangle. Fracture bollo. There is distortion of isosceles triangle. There is thickening, broadening, any irregularity. Okay. In lateral condylar fracture, there is only lateral side thickening, no medial side. In supracondylar means all side, lateral, medial both. In lateral condyle, only get in lateral side thickening, broadening, or irregularity, or any change in angle on lateral side. In supracondylar fracture, the both side change in angle and both side irregular, thickening and broadening. Okay, right? Chalo. So we are assuming the Sarthak have supracondylar fracture. Huh? The most common supracondylar fracture. Okay, thank you. So this is the cover. This is the static cubitus varus deformity of left side elbow joint, carrying angle of 10 degree for duration of 2 years due to malunited supracondylar fracture. Okay, right? That point is clear. Then you have to mention another point, without any neurovascular deficit. আছে কি না নেই neurovascular?
which neurovascular structure is damaged in cubitus varus deformity? Most common neurovascular structure damage in cubitus varus deformity. Median nerve. সায়ন বলছে median nerve. হ্যাঁ, তুই একটা ঠিক করে বল, যেটা বলি বল। ulnar. Anybody? 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 বলো। ulnar. ulnar, right. ulnar. You have to examine the ulnar nerve. Actually, in exam, you have to examine all three nerves: ulnar, median, and radial nerve. And you have to examine distal pulses, radial pulses. So, if there is any deformity, most common is ulnar nerve. There is no chance of vascular compromise in cubitus varus valgus. Only there is a damage in ulnar nerve. That is called tardy ulnar palsy. What do you mean by tardy? Tardy means tardy noy, not tardy. This will come your short note. এইটাই পরীক্ষায় লিখে দিস, 5-4 পেয়ে যাবি। বল টার্ডি মানে কি? লেখা আছে দেখ না, পড় না পড়ে। টার্ডি মিন্স লেট, মানে এটা অ্যাকুট কন্ডিশন না, লেট কন্ডিশন। So you have to mention the tardy ulnar palsy in late condition. It is most common মানে in cubitus valgus, not cubitus varus. It may occur in cubitus varus, but cubitus valgus usually is occur in cubitus valgus. Okay, so this is the point. বাড়িতে পড়ে নিবি, ঠিক আছে? So you have to exam this point, how to test the ulnar nerve in exam practical. In theoretically এটা কপি এন্ড পেস্ট করে পরীক্ষায় লিখে দিস, যদি পড়াশোনা করতে ইচ্ছা না হয়। আর যদি পড়াশোনা করতে ইচ্ছা হয় তাহলে পড়ি ভালো করে। This is the test. দুজন ফিমেল এসো, 2 female volunteers. You have to mention, you have to demonstrate this test in exam. আমি দেখিয়ে দিচ্ছি how to demonstrate the Froment sign. This is called Froment sign. A test for abductor paralysis. This is called Froment sign. You have to ask the patient, hold the card this point. দেখতে পাচ্ছিস সবাই? দেখতে পাচ্ছিস তো? Then you have to pull the card. Okay, ধর abduction, pull. রেজাল্টটা দেখাও, দেখে কি হচ্ছে। কেউ দেখতে পাচ্ছিস না তো? যা ঘুরে ঘুরে দেখে, যা যা যা। আচ্ছা আমি একটা বলে দিই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। 1 মিনিট শোন। দিস ইজ বেস্ট অ্যাডাক্টর পলিসিস। অ্যাডাক্টর পলিসিস মিন্স অ্যাডাকশন, এই আঙুলটাকে এম অ্যাডাক্ট করছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে? দিস ইজ সাপ্লাই বাই দ্য আল্নার নার্ভ। তো ইফ দেয়ার ইজ ড্যামেজ ইজ আল্নার নার্ভ, অ্যাডাক্টর পলিসিস উইল বি ড্যামেজ। তো যখন ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য কার্ড ইন দিস পয়েন্ট, ইউ হ্যাভ টু অ্যাডাক্ট। If there is a adduction weak, there is absence of adduction power, so compensatory thumb will be flexed. This it's become flexed to hold the fold. This is the flexor pollicis brevis. This is supplied by median nerve. So if there is a damage ulnar nerve, the finger become this. Okay, তো আবার দেখে দাও, হয়ে গেছে? সব দেখে নিচ্ছি তো, চলে এসো বাড়িতে প্র্যাকটিস করবি। আর নেক্সট হচ্ছে ইগোয়া টেস্ট, কার্ড টেস্ট। এটাও কার্ড টেস্ট এক ধরনের। তো হোয়াট ইজ লিখেছি প্যাড এন্ড ড্যাব, কেউ বলতে পারবি হোয়াট ইজ প্যাড এন্ড ড্যাব? প্যাড মানে কি রে রেন্টু, বল। হ্যাঁ, P for palmar interossei, AD for adduction। এই যে আঙ্গুলটাকে জোড়া লাগাচ্ছে, অ্যাডাকশন। এই যে আঙ্গুলটা, এই যে আঙ্গুলটাকে আমি ধরছি, হ্যাঁ ধরছি, চেপে ধরে আছি, দিস ইজ অ্যাডাকশন। আমি টানতে পারছি না, চেপে ধরে রাখছি, দিস ইজ কল অ্যাডাকশন। দিস ইজ কল PAD, palmar interossei। P for palmar interossei, AD for adduction, palmar interossei। তো দিস ইজ সাপ্লাই বাই আল্নার নার্ভ। তাহলে এটা হলে আল্নার নার্ভ করতে পারবে না, হোল্ড করতে পারবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর ইগাওয়া টেস্ট, এই যে এটাকে দিস ইজ abduction। abduction মানে ড্যাব, DAB ড্যাব, dorsal interossei,
AB মানে abduction. The dorsal into ACI supply by medial to median, lateral to ulnar. Okay, তাহলে you have to test only lateral to, not medial to. In palmar all four. আঙুলটা এটা তো মিড লাইন, তাহলে আঙুলটা এদিকে বাড়িয়ে দিকে গেলে অ্যাবডাকশন, এটা অ্যাডাকশন, ঠিক আছে? এটা মিডিয়াল সাইডে, আর ল্যাটারাল সাইড, মিডিয়াল সাইডে আল্লাহর নাম, আর ল্যাটারাল সাইডে হচ্ছে মিডিয়ান নাম। বুঝতে পেরেছিস তো? আল্লাহর নাম, ল্যাটারাল সাইড মিডিয়ান নাম। ওকে, নেক্সট। তাহলে পরীক্ষায় অলমোস্ট পাস করে গেছি সবাই। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস? হয়ে গেল পয়েন্ট ফিভারের ডায়াগনোসিস, এন্ড হোয়াট উইল বি ইনভেস্টিগেশন? ইনভেস্টিগেশন নেক্সট পয়েন্ট। 50% হয়ে গেছে, 50% পেয়ে গেছি, চাপ নেই। বল এবার। এক্স রে কে বললি? তুমি তুমি বললে, বলো। ওঠো ওঠো, আরে বলো না, কি মুশকিল, বলো। হোয়াট উইল ইনভেস্টিগেট দ্য কেস? এক্স রে। ওকে, এক্স রে। এনিথিং এলস? Huh? Any other things? What X-ray you will prescribe? You have to prescribe one X-ray. Well, boss. Elbow joint. Partial, right? You have to make the carrying angle, na? Okay. You have to demonstrate. So you have to mention from the above elbow and below elbow. So you have to mention the elbow joint along with forearm and shoulder joint. So this is difficult to take this kind of X-ray. You have to make a special instrument, special X-ray machine. So not available every place. Now where is the example? It's called scanogram. This is scanogram. মানে দেখো না, মানুষের ছবি আছে যেরকম করে পুরোটা X-ray একবার দাঁড়িয়েছে, scanogram. This is called scanogram. Okay, this is not available. You have to prescribe, you have to mention this. I will take the X-ray of elbow joint including the forearm and arm, মানে humerus and radius ulnar, to make the carrying angle more visible. Okay, this is the first line investigation. If there is any need of investigation in this case, কি বলছো? বলো বলো বলো। কজ। আচ্ছা, কজের জন্য কি করবে তুমি? ভাস্কুলার ডপলার, রাইট। বস কি করবে? সিআরপি। সিআরপি বাড়বে না কমবে? বাড়বে। আর কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, সিবিসি। সিবিসি তে কি হবে? WBC কাউন্ট বেড়ে যাবে, বাড়তেও পারে কমতেও পারে। In chronic infection there is an increased WBC count or decrease. So what is the consistent is ESR, and hemoglobin will decrease. Anemia of chronic disease. Okay, for diagnosis you have to do only X-ray. For mention the one another point, for etiology you can do the another investigation that mentioned. Okay, right. And for operative person you have to mention the other investigation, sugar, urea, creatinine, chest X-ray, ECG, for operative purpose. Okay, then okay, investigation done. Then this is the grading. For honors student, those who want to the honors mark, you can memorize. This is the grading: 0 to 10 degree, 11 to 20, more than 30. আমার মতো হলে লাগবে না। Okay, next point. 75% is covered. Then how will manage the case? আচ্ছা, এইকে মাঝখান থেকে কিছু বলছে না, এই হ্যান্ডসাম ছেলেটা একটু কিছু বস বলো। কি নাম তোমার? হোয়াট ইজ ইউর নেম? Sorry. সরি। Sorry. SHUR. কি নাম? Which state? Bihar. Bihar. Bihar? Where? Bihar? Patna. Patna. Okay. বলো। You know জন মুখোপাধ্যায়? জন মুখোপাধ্যায়?
John Mukhopadhyay, do you know? Okay. So how will manage the case? বলো বলো, টাইম নেই বেশি। কি করবি বল না, একজন বল না, বলো তোমার যেটা মনে আছে। You can tell anything. Sir, if necessary, we'll operate. We will offer it. Okay. Anybody oppose this that Sodi's opinion? Typical Sodi opinion. ঠিক আছে। Anybody can oppose this opinion? এই অপারেশন করবে। হ্যাঁ, তোমরা অন্য কিছু করবে? অন্য কিছু করবে কিও? তুমি বলো তোমার অপিনিয়ন বলো। ওই তো বলে দিছি পেশেন্ট আমাদের, ঠিক আছে, 10 ডিগ্রি কিউবিটাস ভাইরাস উইথাউট এনি নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য পেশেন্ট। বলো কি করবো? সার্থক, হি উইল অপারেট ইউ। বলো। You have to first, any management, you have to know what is the complication. So you have, suppose you have ulcer, so you will straightforward go to operation. Depending on its problem, depending on severity, you have to manage the case. So in Cubitus Varus, what is the problem? What is the problem in patient? How will present the patient? In Cubitus Varus, there is a valgus deformity. How will the patient present? As such, 99% patient with no symptom. Only there is a cosmetic deformity. দেখতে খারাপ লাগছে, স্যার হাতটা বেঁকে গেছে, আমার মেয়ের বি হবে কি করে, ছেলেটার বি দিতে পারছি না, ছেলেটার হাত বেঁকে গেছে, মেয়েটাকে বি করবে না। This is typical complaint. This is the cosmetic deformity. In cosmetic aspect, you have to operate, otherwise there is no option for cosmetic concern. In any other complication, just like a neurological deficit, there is ulnar nerve symptom, then you have to operate, which may be grade, mild grade or moderate grade or severe grade. Okay. In cosmetic purpose, you have to operate any grade, and in neurological deficit, you have to operate any grades. And other aspect, other than cosmetic, you can operate or it may not operate. If the patient have no symptom, no complaint, there is not necessary to operate this patient. If the patient is বেঁকে গেছে, ঠিক আছে, কি আর হবে, বেঁকে গেছে, সবই তো উপরওয়ালা দেয়া, কি হবে, ঠিক আছে, করো না, অসুবিধা কিছু নেই। কি হতে পারে যদি লং টার্ম কিউবিটাস ভাইরাস, তুমি অপারেশন করলে না, তার থেকে অপারেশন করলো না, 50 বছর বয়স হয়ে গেল, ঠিক আছে, কি হবে ওর? As such, there is no symptom, except there is a maybe late onset ulnar nerve symptom, or there is a chance of more injury. Is a normal biomechanism is distorted, 3-point angulation is not maintaining, so there is a high chance of abnormal fracture in the elbow joint due to certain form. This is the complication. There is no other complication. Okay, so this is, you have to memorize this chart. This and copy and paste in for theoretical exam. You have to copy and paste. This is the indication and management. The unilateral cubitus varus valgus is mild deformity, no risk of progression of the growth plate, and patient child is concerned about the deformity, then you have to operate. And bilateral cubitus varus in congenital deficiency, যেটা বললাম, তাহলে কিছু করার দরকার নেই, সব তো ড্যামেজ হয়ে আছে, লাভ নেই কিছু। তাহলে যদি moderate to severe হয়, you have to operate. Unilateral nerve injury, you have to operate. Okay, তো কি অপারেশন করবে এটা জানার খুব একটা দরকার নেই, no need to know more than thing. You have to mention, then you have to do an osteotomy correction. You have to correct the angularity. You have to do osteotomy. Osteotomy, how many types? You have to know just the basic thing. 2 types: close wedge osteotomy and open wedge osteotomy. আমি দেখাচ্ছি, এটা দেখো, ভালো করে দেখো ছবিটা, 1 মিনিট দেখো, যদি বুঝতে পারো তো বলো।
বসো সেই বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, এই দেখ আমি সিম্পলি বলছি, দেখ দেখে নে, ধর আমার হাতটা বাইরের দিকে বেঁকে গেছে, ঠিক আছে? তো আমি এখান থেকে কেটে দিলাম, কেটে কি করলাম, আমার কেরিয়ার অ্যাঙ্গেল কত হয়েছে 10 ডিগ্রি, তাহলে আমি 10 ডিগ্রি অ্যাঙ্গুলেশন করি, ওই যে অ্যাঙ্গুলেশন দেখতে পাচ্ছিস তো 10 ডিগ্রি দুটো অ্যাঙ্গেল রয়েছে, ওইটা আমি 10 ডিগ্রি একটা অ্যাঙ্গুলেশন হাতটায় কেটে দিলাম, এটা কেটে দিলাম, ঠিক আছে? কেটে ধর ওর ভেতর দিকে বেঁকেছে, সরি ওটা কিউবিটাস মানে ভেতর দিকে বেঁকে গেছে, হ্যাঁ, তো আমি এখানে 10 ডিগ্রি কেটে দিলাম, কেটে কি করলাম ওই হাতটাকে বার করে ফেলে দিলাম, তাহলে গ্যাপ রইলো 10 ডিগ্রি, নিয়ে এর উপরে সোজা করে দিলাম, তাহলে কি দুটো আর মুখোমুখি চলে এলো, 10 ডিগ্রি যে বোনটা আছে সেটা বেরিয়ে চলে গেল, তাহলে কি সোজা হয়ে গেল, বুঝতে পারছিস? এটা এই জিনিসটা এটাই, দিস ইজ কল ক্লোজ ওয়াইজ অস্টিওটমি, মানে অস্টিওটমিটা কেটে বাদ দিলাম কিন্তু ওটাকে ক্লোজও করে দিলাম, দিস ইজ কল ক্লোজ ওয়াইজ অস্টিওটমি, ঠিক আছে? কিন্তু এটা যদি আবার ভালগাসের ক্ষেত্রে হয়, এটা ভালগাস ক্ষেত্রে আছে, এটা আছে এরকম, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, এটাকে তো আমি বাইরে দিকে আছে, আমাকে ভেতর দিকে ঢোকাতে হবে, তাহলে কি এটা গ্যাপটা রাখতে হবে আমাকে, তাই তো? এটা ক্লোজ করলে তো আরো বেড়ে যাবে এদিকে, তাহলে গ্যাপটা রাখতে হবে, দিস ইজ কল ওপেন ওয়েজ অস্টিওটমি, এটা বেসিক। তাহলে ক্লোজ ওয়েজ অস্টিওটমি এন্ড ওপেন ওয়েজ অস্টিওটমি, ক্লোজ ওয়েজ অস্টিওটমি ফর কিউবিটাস ভারাস এন্ড ওপেন ওয়েজ অস্টিওটমি ফর কিউবিটাস ভালগাস, দিস ইজ ওয়ান নেম ফ্রেঞ্চ, একটা মনে রাখ ফ্রেঞ্চ, ফ্রেঞ্চ অস্টিওটমি, আর একটা মডিফাইড ফ্রেঞ্চ আছে, আর যদি ভালো বলতে পারিস অনার্স মার্কের জন্য আরো আছে, ডোম অস্টিওটমি, স্টেপ কাট অস্টিওটমি, মোর কমপ্লিকেটেড থিং, if you get the honors mark or more, then you have to know the above, the French and modified French, okay? Then indication of surgery, বল বল, বললাম তো তখন এই যে 5টা পয়েন্ট আছে, 4টা পয়েন্ট, cosmetic first point, neurological, joint movement, third point tumor, right? বাহ, কি নাম তোর? হ্যাঁ, অর্ণব, অর্ণব চৌধুরী, কি অর্ণব পাল, বেশ র্যাপিড ফায়ার, তাহলে থিওরি হয়ে গেল, প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেল, এবার নিট পিজি 5 টু, তারপরে এই বেঞ্চ বলবে, এই বেঞ্চ পরে বলবে, যদি ভুল বলে তাহলে বলবি, ঠিক আছে? তারপর বল, আচ্ছা এটা আমি দেখানো হয়নি, এটা দেখিয়ে দিই, হ্যাঁ একটু, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সরি দেখানো হয়নি, এই দেখ, দিস ইজ কল কিউবিটাস ভারাস, হ্যাঁ, দিস ইজ গান স্টক, দিস ইজ কল গান স্টক টিপোমিটি, হ্যাঁ, তো এইভাবে গানের মতো দেখতে হয় বলে গান স্টক বলা হয়, দিস ইজ কিউবিটাস ভারাস টিপোমিটি, হ্যাঁ। 4 নম্বর এ, বল বল বল, ম্যালিউনেটেড সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার, 5 নম্বর বল, ডি অপশনটা কাটা আছে, অল দ্য অ্যাবাভ আছে, পাস, বল তুই, অল অফ দ্য অ্যাবাভ তুই বললি, সবাই তো রাজি এর সঙ্গে সায়নের সাথে, অল আর এগ্রি উইথ সায়ন, অল দ্য অ্যাবাভ অপশন, ল্যাটারাল রাইট, শ্রিয়া ঘোষাল, থ্যাংক ইউ, দিস ইজ নন ইন্ডিয়ান অফ ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, this side, বল কিরে, টার্ডি রাইট, বল বল তারপর বল, নেক্সট বল তাড়াতাড়ি বল, টাইম নেই, হ্যাঁ 6 টার্ডি আলনা বলছি, বল 7 নম্বর বল রে, আল্লাহর নাম জোরে জোরে বল, 8 বল, রাইট, 9 9 9 9 বল 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 বল, আরে হুইচ টিপিক্যাল ফিচার অফ টার্ডি আলনা বলছি বল, রিস্ট ড্রপ, তুই ক্ল হ্যান্ড, আমি বলে দিচ্ছি, এই দেখ মিনিট রাখবি, এই দেখ, দিস ইজ কল রিস্ট ড্রপ,
রিস্ট ড্রপ মিন্স শোন না একটু ভাই, একটু শোনে না, পালাবো এখনই 5 মিনিট আর জ্বালাবো না, 5 মিনিটস। দিস ইজ কল রিস্ট ড্রপ। হ্যাঁ, মানে এই হচ্ছে আর হচ্ছে না, এইটুকু। দিস ইজ কল রিস্ট ড্রপ। দিস ইজ টিপিক্যাল ফিচার অফ রেডিয়াল নার্ভ পালসি। রেডিয়াল নার্ভ পালসি। দিস ইজ কল আঙ্গুল ফিঙ্গার ড্রপস। ফিঙ্গার ড্রপস, রিস্ট হচ্ছে, রিস্ট উঠছে কিন্তু হাত হচ্ছে না, এই হচ্ছে। দিস ইজ কল পিআইএন, পোস্টেরিয়র ইন্টারোসিয়াস নার্ভ। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? হাত হয়ে গেছে এপ লাইক ডিফর্মিটি, পয়েন্টিং ইন্ডেক্স। দিস ইজ কল মিডিয়ান নার্ভ। ঠিক আছে, হাত এরকম হয়ে গেছে। দিস ইজ ক্ল, দিস ইজ কল আলনার ক্ল। দিস ইজ এইটা, দিস ইজ দ্য কমপ্লিট ক্ল, মিডিয়ান এন্ড আলনার নার্ভ। ওকে, চলো তারপরে বল 9 নম্বর বল। 9 নম্বর হয়ে গেল তাই তো, 10 নম্বর বল। এক্স রে, রাইট। বল এদিকে বল, সাইন দ্য টেবিল, জোরে জোরে বল। রাইট। আচ্ছা 12 নম্বর বল, ভালো করে পড়। হুইচ ইজ নট এ কমপ্লিকেশন। হ্যাঁ, রাইট। 13, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, যা আছে অপশন তাই দিবি তুই। সি, এরকমই হয়। ঠিক আছে, মোট ক্রনিক কেস, মেবি একটু বেশি অপশন দিয়ে রেখেছে, তো ওটাই দিতে মারতে হবে তোকে। 14 বল। বি, রাইট। 15, বল 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 বল। বি, স্লো, রাইট। বল এদিকে বল। বি, না, দিস ইজ মোর দেন 20। হ্যাঁ, নর্মাল 10 to 15, 5 degree variation, more than 20. হ্যাঁ, which deformity often purely cosmetic? Often, mostly, more often purely cosmetic. This is the varus. Valgus is already the symptom. Ah, best treatment of the severe cubitus varus in adolescent. Boss, বলো। দেখতে পাচ্ছ না এখানে? দেখো তো, বলো বলো। 18, তুমি তো ভালো বললে অ্যান্সার গুলো, বলো। এটা 18টা, 18। Right. Which deformity most likely to progress with growth? This is cubitus valgus. 21, 21। বল বল বল। Tardy ulnar palsy due to all the above. Earliest motor weakness in tardy ulnar palsy, বল। 22। এটা দেখালাম যে এটা Froment sign, adductor pollicis, Froment sign, Froment sign, ulnar nerve, Wartenberg syndrome। বল এটা, কেউ বলতে পারবি? এটা বলা হয়নি। ulnar nerve বলছি, Wartenberg কি? This is the এই abductionটা তো ulnar nerve পড়ে, there is abduction in ulnar nerve weakness, there is a finger will maintain this point, this like there is a wide gap, this is loss of adduction। ঠিক আছে, because unopposed action of flex extensor digiti minimi which is supplied by radial nerve. This is called Wartenberg sign. This is the ulnar nerve symptom.
flowing. This is lumbrical. Gold standard treatment of ulnar palsy. কি হয় ulnar palsy tardy ulnar palsy কেন হয় স্ট্রেচ হচ্ছে nerve is the posterior aspect of distal part of the humerus. You have to transpose the nerve. You have to transport from posterior to anterior to prevent the stretching, to decrease the stretching, nerve stretching. The answer will be ulnar nerve transposition from posterior to anterior. ঠিক আছে?